Sat Shri Akal, Salam, hi, hello, bonjour. Welcome to the live webinar from Brampton Immigration Consultancy. We are the licensed immigration consultants. We'll be taking live questions. We have also received few questions on TikTok and Instagram. We'll try to answer those as well. Shortly, we will be joined by the director of the company, Tanveer Singh, who will be joining us soon. We are just going to wait for next few minutes and we are going to allow people to join so that we can start. I would appreciate if you can, let us know from which place are you, and if you can let us know your name so that we can also introduce you and go ahead from there. So, hi Shilpa, thank you so much for joining. Mazhar Mustaq, thank you for joining. Sanam Preet Kaur Gill, thank you for joining. We are being joined by many people at this moment. Sachin Puller, I am from Kapurthala, Punjab. Sat Shri Akal Puller Saab, thank you for joining. So let's see. Mazhar Mustaq ji, thank you. Samanpreet Kaur, thank you. Sachin Puller, thank you for joining. Dr. Aman Singh ji from Chandigarh, thank you for joining. Mr. Aman, like we have an office close to Chandigarh in Mohali, so you can also visit our Mohali office. Jaspreet Kaur, good morning, very good morning, Jaspreet ji. Hamdan Anwar, Sat Shri Akal ji. Manvinder Pal Singh Makkar, Sat Shri Akal ji, thank you for joining. Parminder Singh ji from Amritsar, बहुत पवित्र जगह तो धन्यवाद, thank you for joining. Baljeet Kaur, hi. Sachin Puller sir ji, I want to know any update from IRCC. Yes, we'll be discussing many updates this week. We'll be discussing about parent grandparents program. We'll be discussing about the extended family program that's been announced, who they can come to Canada on a visitor permit. We'll be discussing all about that. Gurvinder Sekhon, Sat Shri Akal ji. Amarpreet Kaur, Sat Shri Akal ji. Ajit Singh ji, Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh ji. Harjinder Gill, hello. Mandeep ji, good morning. I want information on study visa. Perfect. Sachin ji will be discussing about that within next few minutes. Within next few seconds, we'll be joined by our director Tanveer Singh, who will be giving you updates, and you can start shooting questions on him, and he will be answering all those questions. Darshan Singh, hello. So, welcome Tanveer Singh ji. Thank you for joining us. Our director is on live with us, and he will be answering the questions today. Tanveer, we have been joined by many of our friends online. Harjinder Gill says, hello sir, any update on spouse open work permit? Hamdan Anwar, love from Pakistan. Salam ji.
and Satyan Pulaji, thanks. So I'll leave it to Tanvir now, and he will be taking the questions and answering the questions. I just want Tanvir to know that there were few questions that were sent on TikTok and Instagram. While you are taking these questions live, I would appreciate if you can answer those questions as well, because those of our friends, we promised them that we'll be answering those questions today. G Singh Ji says, Veerji, I got to know about fiance visa for Canada. Can you describe about that? So there is no fiance visa, but extended family thing. Yes, Tanvir will be giving updates on that. So I'm gonna leave the space to Tanvir Singh, and thank you so much, Tanvir, for joining. Tanvir is the licensed immigration consultant, director of the company. I work for him, and it's always pleasure whenever we have a word together. He's very knowledgeable, and he will be answering all your concerns today. Sachin Puller, is there any update came today related to VFS and IRCC? Hamdan Anwar, मेरे आप से बहुत थे. I didn't get it. Salam from Lahore, Pakistan, Gul Shahir Khan. Thank you, Salam ji. So I'm going to bring the stage to Tanvir now. Hello, friends. Hi, how are you guys? Thank you, Sandeep. And I do want to mention one more thing which Sandeep missed, that Sandeep is also the licensed immigration consultant. I'm not the only one who's licensed in this company. Sandeep is also licensed, and he is the marketing director of the company. He does not work for me. He's the marketing director. He handles all the marketing. He handles all the social media updates, and he makes sure that you guys have all the information that you need. You guys are up to date about all the immigration processes and what are the new updates over the last few days. He has been very busy making sure that you guys have all the updates on the parents, grandparents sponsorship program, all the updates on the visitor visas for PR and citizens that came out recently, that you can bring out your close relatives, you're allowed to bring out your fiancés, or prove that agar tusi in a relationship sige from last 1 year or something, you can come to Canada and live with them for a longer period. So he did update all that. So he's been very busy doing all that. So let me start with the questions. Okay, I'm a little bit handicapped with all this, so I'm going to start with the questions that I have on Instagram. All international students can travel after October 20th. Okay, so this question is by Amber Malhans on Instagram. So हाँ जी, एक अपडेट आई सी कि तुसी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैगे हो तो तुसी ट्रैवल कर सकते हो. The main thing is कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਦਾ March 31st ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਪ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. For them, they need to contact IRCC, update them that yes, I have received my visa. They need a letter from the college, and yes, then they can come to Canada. I see a message from Aman Singh Taranvi, bro, need to immigrate. India has become horrible with every day. Don't feel safe here now, and don't see my future here anymore. My future. Aman Singh, I believe you're a dentist, right? So if you're a dentist and you can score good in English, that IELTS का score बढ़िया आ सकता है, you can qualify for PR. I know that your spouse is also a dentist, so that would be probably the best and the safest way for you to come to Canada. To see अपना एक बार IELTS दो, you can always send me your resume, and we can talk further from there, and we can get it done from there. So Hardeep Singh Kajal, sir, तुसी tourist visa लवा देंगे हो. So we do apply for tourist visas. अगर तुसी qualify करते हो तो yes, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ filing ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ visa ਲਵਾ ਦੇਣਾ, it's totally in the hands of the officer. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ file process ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. Just because sir, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ study visa apply ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀ gap accept ਹੋਏਗਾ. Will depend upon ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ gap ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਯੈਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ. ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
thanks. Need number of your Mohali office. So I'll do one thing. I'll ask Sandeep Singh to mention the phone numbers and everything down here so that you can be updated about the phone numbers. Gurvinder Sekho, qualification MA, B.Ed, pass out. After that, totally job experience with account salary. And IELTS, so that it's not clear right now. So in IELTS, he says that he has overall six, one module 5.5 can overall six, one module 5.5 eligible for Canada College Montreal early childhood course. So so I'll the keep point it is, like eligibility and stuff, it depends upon Mr. Govindaji. So the major thing is who qualifies for study permit and stuff. It's mainly what does the immigration officer sees, your language ability. He also sees what is your background, if your education is in the same direction or not. Like let's say I have done let's assume that I did MCOM and now I want to do MBBS. So can I do that? I don't know. If there are prerequisites, then I don't know about it. But according to the federal law, according to the federal court decisions, yes, you can change your studies and stuff. But when we talk about the decisions by the officer, what's the trend, is sometimes it's a little difficult because you have already done MA, and Canada College course is early childhood course is for people who have completed grade 12. So the prerequisite is grade 12. The prerequisite is not bachelor or master degree. So you are choosing a course which is lower than your education level. So I would recommend that you should choose a course that is more relevant to your level of education and your level of and related to your education as well. Okay, I'm gonna go to a TikTok question. It says, what are the income requirements for parents, grandparents sponsorship program? So the income requirements, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 2018 2019 ਤੇ 2020 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ। 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਸ 3। ਅਗਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੇ 2 ਜਣ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ 2 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਸ 5 ਪੀਪਲ। ਸੋ 5 ਜਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 2018 ਦੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 68,358। 2019 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 69,423 and 2020 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਯੂ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 30% ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 55,695। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਈਚ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ देयर ਲੀਕੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼। ਜਿੰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। So if you need more details, you can always get in touch with us. This was the answer for Kuldeep Kiran Brahmu. Another message siga on TikTok. I'm going to go to the next question if I have something here, or I'm going to take it to Instagram. Harjinder Gill has asked, please tell me, sir, any new update on spouse work permit? So spousal open work permit, agar tusi outside Canada to laga rahe ho te tade spouse Canada ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਟ ਟੇਕਸ ਐਟਲੀਸਟ 183 ਡੇਜ਼। ਅਗਰ 183 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਫ ਦੇ ਔਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ A ਜਾਂ B ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੁਝ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ।
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਆ they had a So extended family members and a visitor visa, I think we should compile this together. So I think Gurdeep Singh and Ajit Singh and many more. There will be many questions on extended family visa. So extended family visa is nothing. It's just a visitor visa. But the Canada Sarkar ne, what Canadian government has done is because of all this pandemic, people from outside were not allowed to come to Canada. So what they have done is that there are two scenarios in this. First scenario is I already have a visitor visa. Can I come to Canada? Yes, you can come to Canada. There are few conditions. Firstly, you should be the extended family member of someone who is permanent resident or Canadian citizen. The second thing is that there are 6 steps that you need to follow. If you follow those 6 steps and you have a visitor visa, then yes, you can enter Canada with 2 documents extra beside your passport and visitor visa. You will be needing 2 more documents, that is Solomon Declaration signed by both parties and a permission from Canadian government that you can enter Canada. What is difference between someone who doesn't have a visitor visa? So in that case, the Canadian government have not said this, that you can travel without visitor visa. The conditions remain same. You will have to apply for visitor visa, but these visitor visas are not for the purpose of coming to Canada to visit or have fun. This visit purpose can only be to meet your family members. So if you are coming to meet your family members, you can apply for visitor visa, and you will also have to follow that 6 steps. To know more about it, it's very detailed. I have shared a video on on YouTube about this, like explained this program very well over there. I assume that I have explained it very well, but if you still have questions, feel free to contact us, because it's very detailed. It's 6 steps. So the major points in those 6 steps are that you need a Solomon Declaration signed by both parties. You need to send an application to IRCC asking for the permission that you want to enter Canada, and this is the reason, and the person whom you are going to stay with is a Canadian citizen or permanent resident. And the third reason is that, and the third condition is that your visit time needs to be at least 15 days, because you will have to quarantine for 14 days. All right, that was perfectly explained by Sandeep Singh. I'm going to take it to the next question on TikTok by Rabb da Banda. ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਵਾਕ ਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ. So yes, due to COVID right now we are meeting clients on consultation basis. We do walk-ins, but we prefer ਕਿ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, which came out yesterday. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, you can book consultation. You can go on our website www.bramptonconsultancy.com and book the consultation. There is a fees. For the first time, yes, you have to pay $50, and that's the consultation fees. But yes, अगर ਤੁਸੀਂ walk in भी करना चाहो, you can, and hopefully अगर उस time ज़्यादा rush नहीं होगा, it will allow you to come in and meet us on the spot. Otherwise, you'll have to book appointment when you walk in. I got my PR last month. I am in Canada from last 5 years. May I apply for my parents? They are in India and they have visitor visa. I am the only child. So this is also on TikTok, King Sahil. So he's asking about the parents-grandparent sponsorship. That he got his PR card only last month. So he just recently became PR, but he has been in Canada from last 5 years. So I believe that he was either on study visa, which converted into postgraduate work permit, and got his PR. So if he has been on work permit from last 2 years and his income requirements are complete, he would qualify to apply for his parents' PR. There is a question from Gurvinder Sekho. So Gurvinder Sekho, I'm gonna repeat the questions. So I'm a little confused, but I think you might be able to understand the question. So he says he has MA 64%, B8 73%, pass out 2015. After that, totally job experience with account salary, primary teacher, IELTS score overall 6, one module 5.5. Can I be eligible for early childhood education in Canada College? Then the next he says that master stream simple arts.
So I'm not sure if he's asking about a master's in the graduate program of Canada. So my question to Gurvinder will be: is he already in Canada, or what's going on? Because graduate program of the master's stream, Tanvi can explain it better. But it's for the people who are within Canada, I suppose. It is. So it is only for the people who are already within Canada and ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, not for outside Canada. Thank you so much, Gurvinder Singh ji. Thank you for the comment. Brampton Immigration Law and Faithful Consider. I like your services. Sir, spouse open result ਕਦੋਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ? VFS in India ਕਦੋਂ open? I wish I could answer that. Result ਕਦੋਂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ? It's already been 180 days for so many of my clients ਜੋ wait ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ. VFS ਕਦੋਂ open ਹੋਣਾ ਆ? Depending on India the numbers, cannot say anything. I hope ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ. I hope India ਦੇ COVID the numbers ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਲਦੀ down ਜਾਣ. Such a new ministerial instruction issued on October 1st got extended. So yes, even new ministerial instructions came out on October 8th also. So every day there's something new that comes out. How can I know about the GIC password? Because I changed my email password and now also try. So there's a way to see the technical team to reach out kar sakde hunde ho. Technical team tadi reset karan di help kar sakdi hai isi Baljeet ji. Okay, so I'm going to take to Instagram, I guess. There is a okay, just breathe. Sir, for graduation, 6.5 is necessary. So the higher your English, the better bands you have. There's a better chance that the approval chances wadange. So my question to Jaspreet will be like, for which program is she asking this for? Is this a study permit, or we actually recently shared a video about a Nova Scotia PNP program, and before this webinar started, I have been receiving many calls about that. So is it about that? So my question will be to Jaspreet or anyone, like if whenever you post a question, if you can actually mention which program are we talking about, that would help us answering the questions in the right direction. Sorry. Okay, so there's a question by Simrandeep Kaur 518 on TikTok. I am on study permit now. Can I sponsor my parents, on parents, grandparents, PR? I'm so sorry, Simrandeep Kaur ji. You need to be a permanent resident or a Canadian citizen to apply under this program. You cannot apply right now. Rasleen Kaur, dependent visa. I am not sure what the question is, Rasleen ji. I'm going to take it to Brar Aftar. What documents are required to apply for permanent residency? It is a very incomplete question of Aftar Brar ji, because ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 470 ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੱਟ ਆਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PNP ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ PNP ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸਲ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਔਰ 45 ਡੇਜ਼ ਅਗੋ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਰਫਲੀ 6 months, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਲੀਗਲੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ PR ਲਈ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਕੰਸਰਨ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦਿਨ, ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ 6 months, but very soon you'll get that. You don't have to worry about it. ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੀ ਚਲੋ। You have got additional 6 months, which is a good thing for you. Canada spouse visa available, RS5298 on Instagram. So again, yes, ਤੁਸੀਂ apply ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, but you don't know, it's taking long. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ would you qualify. Samanpreet Kaur Gill, sir, I am in 3rd semester studying at Elkhorn College, Ottawa. So if I apply for my husband's file right now, after that, if I graduate and file stays in process, is it going to affect his file results? Should I apply for his file or out something?
So I would advise you, Samanpreet ji, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, because ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਊ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ OAB ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। Amandeep Singh, which is the best time to lodge Jan intake? We advise to do it at least 3 months before. Get your documents ready within 3 months. So this would be a very good time to contact us so that we can help you with the documentation. Make sure कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ documents proper ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ visa ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ chances ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। So we would really highly advise Amandeep Singh to get in touch with us so that we can help you with this process. So Rasleen Kaur is asking about dependent visa again. So I'm not sure what dependent visa information is she asking for, but let me add something to it. So my question is, like, who is dependent? Let's I think Tanvir, I'm going to leave it to Tanvir to define what is the definition of dependent child. So dependent child, according to Canada, is anyone who's below 21, full-time student. So that means he's not working, and अपने parents के नाल Canada आना चाहता है। उस चीज ਨੂੰ dependent, can I call my parents if I'm on study permit? So that's what you are asking, Rasleen ji. So yes, you can, but ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ due to COVID, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ PR ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ। Borders closed ne, India which VFS ਬੰਦ ਆ, Canadian High Commission ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ। So it is not advisable ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ। You might have to wait for a bit, but yes, being on study visa ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। SDS ਫਾਈਲ ਲਈ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰ? So for SDS, according to the book, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਉਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। So my question is, Tanvir, can I like when you say कि SDS funds नहीं चाहिए, so can I I think there needs to be more clarity on this. I assume that you are saying that एक साल दी फीस अते GIC पे करके funds उद्दा नहीं show करने चाहिए, right? Exactly. बिल्कुल जी, that's what I meant to say. And Tanvir, I would also like to bring one more thing. So I have been watching few advertisements by ghost consultants, especially in Punjab. So who is ghost consultant? According to Canadian government, the person who doesn't have a ICCRC license is not allowed to give consultations. So one of that consultant is saying कि 5 lakh lao te क्या नाम है तुसी study permit ले लो ते ले लो ते वो ले लो। My question is कि I was just doing my calculations कि वो 5 lakh ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। There are many colleges like SDS colleges ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ is less than $10,000 for a year. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਆ। So I was surprised ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ, like what is the news behind it? So and majority of those students, those ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ whatever scam is, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ SDS ਐਂਡ ਨਾਨ SDS ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ? So first thing is, every college ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ DLI ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So it has to be a designated learning institute. ਅਗਰ DLI ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ DLI ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। There are some colleges ਜਿਹੜੇ ਕਿ DLI ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਨੇ। Then there are others
the basic example जो सबनों पता है सारे ਦੇ favorite ਨੇ Sheridan College, Seneca College, Northern College ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ there are some colleges let's say CDI College ਉਹ college ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Ontario ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ through ਤੁਹਾਨੂੰ work permit ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹ Quebec ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ through work permit ਹੈਗਾ ਆ now the first question coming back to is ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 500,000 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ what they're trying to do there is ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ calculations ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 8,000 9,000 ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ $10,000 ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਕਿ GIC ਵੀ ਪੇ ਕਰਤੀ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਤਾ ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਤੀ ਅਗਰ ਤਾਂ STS ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਤੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਬਚੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦੈਨ ਹੀ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ until unless it is a genuine reason like ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ you are hospitalized that like you need to prove ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ genuine reason ਸੀਗਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ genuine ਨਹੀਂ ਆ you do not qualify for post graduation work permit ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ now ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ you have to go back to India or you have to find an employer who really likes the way you work ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ LMI ਦੇਣ ਨੂੰ ready ਹੋ ਜਾਣ it's not that easy it's a very simple word advertise ਕਰਨ ਲਈ LMI ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ what LMI is that your employer needs to be a genuine employer he genuinely needs a person who needs to work in that company for at least 1 year ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ IELTS ਕਰਕੇ PR ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਥਰੂ ਚੱਲਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਥਰੂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ PR ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਅਗੇਨ when you apply for study permit today the rules can be something else for PR but those rules can change over the period of time but ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ so that's the basic thing about going through a genuine consultant and following someone ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲਗਾਓ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਜਾਓ that's not how Canada works that is not how study permits should work it should be about ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ that's the basics about it ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੋ not about ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ So Kanwalji is asking about visitor visa. Kanwalji, we have already explained about the visitor visa. Visitor visa is about at the dates it's only about extended family members. If you have an extended family member who is a permanent resident or a Canadian citizen, they can qualify. I have also posted a video on YouTube about this. I would recommend to follow that, or you can contact us about this if you have more concerns, more questions. I have guessed GNM diploma staff nurse with 5 years experience without IELTS any way for Canada, sir G. GNM diploma 5 years without IELTS anyway ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਕਈ PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ there are many PNPs we can help you ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ but ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ there is not ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਆ And Kuljinder ji, recently I have posted a complete program about Nova Scotia PNP. Who's doing nurses are in the list, so it's a really good program. Agar ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IELTS ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ experience it seems like a good profile, so you might be able to qualify for PNP. Harjinder Gill, 12th non-medical 60%, IELTS with overall 6, writing 6, reading 6, listening 5.5, speaking 6.5, which is
which college is best. So Harjinder ji, like it depends what course do you want to choose, which province do you want to go to. So everything will depend upon that. I would strongly recommend that for study permits, जिन्ना दा कोई refusal अजे तक नहीं आया, Brampton Immigration Consultancy free of cost service ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ refusal ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ clean profile ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ refusals ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਣ, gaps ਨਾ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ students ਵਾਸਤੇ Brampton Immigration Consultancy ਕੋਈ charges ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ. Will be ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ website ਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ contact ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ we can send you application form that you need to fill and we can surely give you the list of colleges where you might be interested in. I have study permit third semester, so I am not sure what the question is. Actually, we are out of time, so I'm just gonna try to finish the questions, try to answer as many questions as fast as possible. Is pharmaceutical medical devices marketing professional knock are in demand for Nova Scotia PNP? Abhishek Kundal. So Kundal Saab, I have posted the video on the website on our YouTube channel, and there are, I think, 11 occupations that qualify. The best if you can send us your resume, let us review the like your job duties, and that would be probably the best way, Abhishek ji, to clarify if you would qualify under that. If your knock is 1123, if your knock is 1123, and if you fall under those occupations, advertising and marketing goes there, which only sirf qualify karuga. Otherwise, pharmaceuticals doesn't qualify in Nova Scotia, but there might be other programs where you might be able to qualify. Best time to apply for study for Jan intake today. Do it ASAP. Do it ASAP because you need to remember that December is month of holidays. For Puvar one, for parents, grandparents, so parents, so in-laws ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ in-laws ਦੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, so ਉਹ ਵੀ parents ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. So yes, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. So Rasleen Kaur, thanks a lot. I will visit you for applying it further. Thanks, always helpful. We are always here to help. Thank you so much. Amandeep Singh, which is best time for applying for Jan intake? Today. Ajwinder, 2020 is my last third year for income requirements for parent sponsorship. Am I eligible to apply for this? Yes, Tarvir. I do not see that. So 2020 is my last third year for income requirements. So now again, Ajwinder ji, the same question I have for you. Tusi kinne? So are you single? Are you married? Tade kinne bacche ne? Tusi. So I need more about this. I need to know ki tadi profile ki hai giya. The best would be if you can contact us. I believe our phone number should be somewhere on the screen. It is 437-993-0000. Give us a call. We will talk about it and we will try ki tanu apa. We calculate करके दस दे अगर तुसी qualify हो रहे हो over the last 3 years कि नहीं हो रहे. Amit Suri, I'm a Canadian citizen and want to inquire about my brother. He's 38, IT professional. So, Mr. Suri, IT professionals can qualify in many different programs depending upon the profile. I think the best thing, because this will, so the cases that are, we try to give answers over here so that everyone can get maximum benefit of this platform. So, Mr. Suri, yes, IT professionals can qualify in many programs. I would strongly recommend to book a consultation with us through our website, bramptonconsultancy.com, so that we can help. We are going to do live webinars every week from this. So I know we are out of time. My IT team is asking me to finish the program as soon as possible. I'm just going to take last 5 questions and we'll have to finish this. But for next week, don't forget to inform your families and friends, whoever is interested. We keep on posting videos and stuff on social media platforms, and I try personally to explain each and every program as simple as possible on YouTube. So do subscribe our YouTube channel so that you can get latest updates as well. Amandeep Singh, sir, मेरा 2016 तो बाद 2017 job experience है, पर 2018-19 gap है कि Canada accept कर लूँ मेरी profile with band 6.5. Tarnvir, I leave it on you. Again, if you have a gap, the gap does not matter. It's about
what were you doing over the last few years? The best would be if you can contact us, let us review your profile, let us see कि ਤੁਹਾਡੇ reasoning ਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IELTS 6.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, so seems like a good profile, and what do you want to do? ਤੁਹਾਡਾ study ਕਰਨ ਦਾ motive ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ genuine student ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ yes, Canada will consider you. I've had clients who are 38, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, and with God grace they did get their study permits. They are coming to Canada, they will be doing their studies and then planning for their future. So it is not something that cannot happen. 2 ਸਾਲ ਦਾ gap considering ਉਹਨਾਂ ਦਾ gap ਸੀਗਾ. So yes, there are ways around this. Next question is Rahul Vashishad. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. So extended family member program is just a visitor program. It's not a program that you can come to Canada and you can work. So it's a visitor program, and surely if you want to come, if you have a sister and she's a Canadian citizen or permanent resident, then you might qualify for Canadian. Then you might be qualified to come to Canada and visit her. Singh Gurinder, Vinay Hari, Big Fraud. Sir, let's not name anyone personally. And the consultant is someone who is licensed immigration consultant. Amandeep Singh, sir, please explain course, project management and business management. Which one is easy? The thing, Amandeep ji, everything that you like is easy. So if you like, it depends what your liking is, what your background is. Why do you want to do that course? That depends. It's same like एक पंजाबी कहावत है कि भुख मैनू लगी होवे रोटी तुसी खाओ, wouldn't make sense. So it's about your interest. It's about what do you want to do in your life. So you need to choose courses as per your life targets. Not because someone is telling you that you will get your study permit, because there are higher chances to get study permit on this. My sister is PR of Canada, Quebec, so I want to come there. Can I? How? Kindly suggest. So the best thing will be, Rahulji, let's feel free to book a consultation through our website and we'll surely discuss. So there's a visitor visa plus a 6-step process. What scope is there for dental assistant program? So like when you say dental assistant program, are you looking for a study permit? If you like to do dental, if you want to go in that direction, then it's a good program. Every program is a good program. Time is up. I'm just gonna take last few questions. We have our director from India office who just joined. Thank you. And he says very informative. I am a graduate, 10 years sales and market experience. I want to come to my PR Quebec sister. How can I come? We'll have to, so if you're looking for a Quebec program, then you need, like, we are not licensed for Quebec permanent residency. For federal programs or any other province, we can surely help you. But we do have a team that do help in Quebec. So if you do reach to us, we will guide you towards them, and they would really be more than helpful to help you with this. Sir, open work refusals 3 times दोबारा apply कर सकते हैं, 100 times apply कर सकते हैं. The point is, why did you get the refusals? We have really good success rate on spousal open work permits, and we have a really good success rate on study permit refusals to convert them into positive results. So people do come to us after getting refusals. Feel free to contact us and we'll surely try to help you. Consultancy charges is $50, and that $50 are adjusted when we sign agreement. Student spousal open permit issuance is open or closed. Already answered. Got overall a 7 overall, 877 6.5. Is that good for visa? Depends upon which program are you looking for. If you are looking for a study permit, it sounds like a good program. I have completed master in geography, 3-year teaching experience at ICIC. Please information on PR. So one of the program, Nova Scotia, that we posted video last week, has a vocational teachers in it. So if you fall under that category, then you might qualify. Last 2 questions and we are finishing this session, and we'll see you next week. And same time. Just to inform you guys, parents grandparents program is starting on 13th October. Very important date. Mark that date on your calendar.
parent grandparent program is starting on 13th, will be open for 3 weeks. This is a good opportunity to reunite the families. If you want to bring your parents and grandparents to Canada, and if you are permanent resident or citizen, feel free to contact us. I have been selected in Lakehead University in Tender Bay. What are the chances for PR? Got overall 7, and it depends upon your profile, Sanpreet Singh ji. If you just got admission, there is long way to go. So we'll have to see what happens in next few years. So thank you so much for joining. I know at the end it was really fast, but I really want to thank everyone, and we'll love to see you guys next week with new updates and new programs. Do subscribe our YouTube channel. We try to bring the latest updates to you, and not only that, we are trying to put all the programs. So it's gonna take time, but we are trying to put we are trying to explain each program and post videos on that, so that you can have more knowledge what's going on, which program do you qualify, which options do you have. So don't forget, 13th October, last date, the first date when the program starts. Hamdard Anwar, thank you so much for your love. God bless you. Sachin Pulaji, thank you so much. And thank you to everyone who joined. It was really nice to see you all. Hope to see you and your families and your friends next week, same time. Thank you, Tanveer, for joining. It's always honor to have you live with us. It's like the knowledge that you share with our people, with our audience is condemnable. I'm out of word, and thank you so much. I hope that you can spare some time next week as well. We'll see you live next week, same time. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you. Stay safe and have fun.